Greetings, friends. Today we have a different kind of service. Today we have guests. Someone who's been in the family ministry for a very long time. So we're going to have a seminar today that we all get to be a part of. Throughout this entire seminar, there's going to be a phone number that you can text anonymously, or you can write a note and pass it to the front. If you have any questions or comments, please write them down. And I'm asking everybody to move to the front. Let's stand, pray, and ask for God's blessing. Lord, we thank you. We thank you for our families, for the blessings. Thank you for creating a man and a woman. You gave us this blessing to build a family. We thank you, Lord. And we thank you for this time that we have today. Thank you for our guests who came to join us today. Ми просимо Твого благословіння на цей вечір і на цю спільність, а Тобі, Господь, нехай буде хвала і подяка. Амінь. Let your blessing be over us. Amen. You can have a seat. I invite the guests. До семінару, будь ласка. Greetings. It is good to see you all. It's been 4 days since we came here. Ще раз вітання вам з України. Ми тільки приїхали 4 дня з Києва. І дуже раді, що можемо хоч трошки побути в іншому вимірі життя. Але Бог дав нам цю можливість послужити тут трошки. Тому будемо раді поділитися з вами. Так, трошки про себе. A little bit about us. I'm from Lviv. My name is Yuri Sokolovsky. You may know my father. Він же відійшов вічність. He has gone to his eternal life. My wife is Tanya. She's from Odessa, and we've been married for 30 years. Ми вже 30 років як працюємо в міжнародній місії, молодь з місією. Тобто We've been working with families життя місіонерське в нас було as a ministry since we got married. Ми з Юрою переїжджали за 15 років 35 разів. In 15 years, we moved 35 times. And now, we live in one spot specifically. We have 2 kids. The older son is married. Our daughter-in-law is from America, but now lives in Ukraine, and younger son is in the army. Therefore, life is it's full of its ups and downs, and God sends us wisdom during this time. Якщо вас буде цікавить щось особисто про нас, ви можете підійти в кінці, чи задати питання, чи поговорити. Ми будемо раді. Сьогодні наша тема сім'я, сімейна тема. Ви знаєте, ми тут стоїмо не тому, що ми якась надзвичайна сім'я. Ми проста сім'я, як
всі ми. We are just we're not some нас extraordinary нічого family. We're особливого. just a Але simple family just Бог like you. дав нам покликання працювати з сім'ями. І це сталося God gave us 25 the років тому назад, коли blessings ми and були ще wisdom to work молоді, with families. 4 роки в шлюбі, We were 4 чи years 5, десь такий вік. or like 5 years нашому into our шлюбу. І married Бог life. дав нам покликання працювати з сім'ями. В ті часи в церкві такого не було, такої практики працювати з сім'ями. At that time, there wasn't a. Але It wasn't really саме- practiced to саме, work with, to have ministries на- with families. напрямку сімейного Yeah, we had ministries такого, with people, but specifically служіння families, особливо нічого не this було. kind of Коли service, ми ministry, there wasn't. одружувались, то А ми одружувались в Одесі, і ми прийшли до нашого Our wedding was in Odessa, and we came to our pastor, він нас посадив Eugene. і He каже, sat us down не and told бачило us, то око і не чув то вухо, що Бог There was no приготував eye, одруженому. and Всьо. there was no eye that has seen and no Якщо, ear слава that has Богу, heard. не відбив бажання одружуватися. Але оце була вся підготовка. Те, що там батьки передали, одна книжечка якась тоді ходила, яку ще That- можна було знайти, прочитати. At that time, that Таким there was a чином way to ми prepare for одружувались. marriage. в ті часи, коли ми починали служити, The time that we started to work Uh, with families, таке слово як розлучення в церкві the word звучало дуже divorced рідко. Майже. Ну, was практично розлучень не було. І якби very, можливо, very здавалося, rarely що, used. ну а що тут про сім'ю говорити? Все ж So it was often questioned, well, why do we have to talk about families? Why are there these questions being raised up? But looking at today's time, we see that we're a little late because we didn't do anything. Дійсно, часи змінилися, виклики The times have changed. Дуже багато речей змінилося в нашому суспільстві, тут в Америці. Це Times has changed from Ukraine. В цьому плані. Times have changed here. Речей, які руйнують сім'ю, дуже і дуже багато. Things that ruin a family. There are many factors that can ruin a family and less factors that save a family. Наприклад, я пам'ятаю, колись був на одній передачі, ми з Тетяною були, нас запросили на телебачення українське. І з нами була жіночка одна, яка є директор Інституту соціології Київського. І вона цікаву річ сказала. Вона казала так, що There was a woman with в us царській Росії that had a that was in school for psychology major. на рівні десь 2%. And there was a king Вони були, але in це була дуже, Russia, дуже така річ незвична. Дуже багато which було стримуючих факторів, щоб люди не розлучалися. during his time there was only a 2% divorce rate. Один з його перших декретів було, що дозволити розлучення по любій з причин. Тобто не треба шукати якоїсь важливої причини, щоб розлучитися. And there was a revolution during his time скакнув більше 50. Це буквально where за того, що один декрет and he allowed просто була знята a рамочка, divorce to happen for no reason. люди побачили реальну картину. And the divorce rate went from 2% over 50%. Why? Because the frame of rules got taken off of them. Десь 5-7 років в Україні ми проводили офіційні дослідження, що робить українську сім'ю щасливою. For about 5 to 7 years, по різним we ran a І little коли працювали ці всі trial, and we were just trying to figure out дослідження, what made як ви Ukrainian думаєте, families скільки so happy. приблизно в Україні щасливих сімей було 7 років тому? So, Так, приблизно. Процентно, Скільки може, процентів? the percentage wise, what percentage do you think are truly happy Ukrainian На families? жаль, 7%. Only 7%. Ну, по-перше, нація дуже багато через що проходила. Our nation has been through a lot. Дуже мало було навчаючого Secondly, фактору, як there was a будувати very здорову small сім'ю. percentage of Ну,
people ти learning вижив how сім'ю, to от взяв ти вже, truly по факту build маєш a бути happy щасливим. family. А так воно не завжди спрацьовує. А якщо ми It is говоримо, just що people Бог thought once I'm дає married, нам I am все happy. для життя, то, напевно, християнська сім'я має бути щасливою. And people think Вона that, може бути щасливою. Вона має чимось відрізнятися well, God від gave me this пар, person, від so сімей, there які є has в to be цьому світі. I'll І just be саме happy не once I'm тому, що married. вона щось говорить про те, яким чином треба жити, а наскільки вони щасливі тут в подружжі. Бо діти приходять і уходять. Слава Богу. Kids come А and оце go, залишається до кінця. І but хочеться your з цією marriage людиною дожити до stays старості, for the rest щоб of your вона тобі life. була цікава. Тому шлюб – це надовго. Therefore, І a яким marriage чином ми, is як for a діти long Божі, як time. віруючі люди, можемо показувати And we as children of God and Christian people, how can якщо we взяти церкву, може це show the більшість people людей, які хоч трошки дають якусь в нації, в народі адекватність. Тому для нас важливо знати, що таке So it is truly important for us to understand what it means to be a happy І family. більшості того, що ми читали і читаємо, це сім'ї, які дисфункційні, чи якісь з проблемами. І дуже мало того, яким чином, на яких основах. Ну, щось Бог заклав, таке звичайне для всіх, на чому можна будувати здорові стосунки. От що б ви назвали, які принципи, ви всі вже десь маєте це розуміння, що саме важливо для щасливої сім'ї? What do you think is the most important principle for a happy family? Розуміти один одного ще. Understanding one another. What else? Спілкування. Communication. Повага, Respect. яка хромає в нашій культурі на два коліна і давно. Ще. What else? Має бути основа, яка була би спільна для пари, і для одного, і для іншого. Так. Довіра, без якої неможливо щось побудувати. Є якісь спільні речі, які ми знаємо. От ми сьогодні хочемо представити There has to вам be інструмент, a який, foundation. він не тільки інформація, але й те, що якщо хтось захоче використовувати, ви можете його і We'll today використовувати. give you Але, information це для which you того, can щоб use ми as a подивилися tool, as an вкладати. instrument where you can put more Не time and просто щось effort робити, а куди саме вкладати, щоб so you мати can те, build a що буде говорити, happy що ми family. сім'я, яка відображає образ Бога. Хоч ми виростали в християнських родинах, Even though я we би grew up сказав так, in Christian що families, наші родини більш-менш були, я не знаю, чи можна казати щасливі. our Якісь families, мірі, for the в most якихось part, частах, були yeah, виклики they were життя. happy. Але ми зрозуміли, що того досвіду, який ми мали в своїх сім'ях, недостатньо для того, щоб будувати щось нове. Щось, цінне ми взяли, ми принесли в наше життя, ми не пройшли з пустими руками, щось батьки нам передали своїм прикладом чи навчанням, які вони нам дали. Але все ж таки були дуже багато речей, які ми не знали, як з ними бути. But there were also moments Більшість in з our вас life тут людей where були батьками, чи є батьками. Чи будуть батьками? I Чи wish будуть we were батьками. taught more. І всі Many of ми, you were незалежно either від parents, віку, were розуміємо, parents, що or going to це be parents. дуже сильний виклик, коли з'являються діти, що з ними робити. And it Що is з ними робити, чому їх вчити, the чому не first thing вчити. as soon as Yeah. you get a child is what's now? Добре, коли є What do you do? позитивний досвід. Я бачив, як мене тато вів. And що I had мама a good вела, example що from my вона parents, складала в мене, і він. a І good таким example чином я вже of щось маю, що розуміння, що передати. Але or an часом idea буває of так, how to і raise a скоріше всього, child. в більшості сімей так відбувається, що десь якийсь вакуум стається в наших сім'ях. Наприклад, до якогось віку я розумію, що робити з дитиною,
А потім в мене чистий To a лист. Я не certain розумію, що з age, нею робити. I understood what I Ну, по needed to крайній do мірі, with я the таке child, переживав. but then I had a Коли blank в page мене вже of what to народився do next. другий син. When my second child was born, my second son, зупинився I і took a сам себе pause спитав, а що ти знав and про батьківство, I коли asked, ти одружувався? what did you know about Одружувався, parenting коли ти when you were getting married, став батьком перший раз. when you became a father Я for сам the себе first time? питаю. I'm asking І в myself мене this. Така відповідь в голові. 0. Zero. Порівняно з тим, що би я мав знати, я мав 0. What was I supposed to know? I had І nothing. дійсно, наприклад, для нашої сім'ї найбільше всього For викликів, our які ми family, пройшли в своєму житті, це було в сфері батьківства. Так, подружжя у нас, слава Богу, ми проходили the дуже багато challenges всього, we've але had ми was проходили probably нормально. Але when it коли was почалось parenting. батьківство, це війна When we were була. first married, Тому що it Юра, у нас was повна благодать, no issues, nothing, no а комусь треба бути challenges. істиною. We І became, ця істина і благодать but once почали we тут, became parents, there were a lot more challenges. My husband налагоджувати якісь he was the розуміння. Я good вже прийшла cop, до того and I стану, was коли the я bad почала cop. I думати, was the one я that кажу, would Господь, просто tell the чи з ним kids щось зробити, чи зі мною, бо вже truth. далі неможливо. І And от so I would той come to момент, коли God, вже God, свої either сили you нема, change коли him все or change me, випробував, і ти because стоїш перед with him кінцем, it is impossible. завжди треба підняти голову до Бога. І But Бог дав нам I've з Юрою learned вихід в тому, що Слово Боже каже, Through any challenges, through any hardships I had, to just come Ісус to God. прийшов, і Він був повний благодаті і істини. Ми читали це слово дуже God, багато Jesus разів. came onto this earth and he was full of truth and grace. Коли це було дуже потрібно, воно But стало in the moment, розчинятися. we read it over and over again, but the moment when you need to have mercy, grace, truth, and love over this child, that is when you truly understand it. You can't just be, my husband can't just be the truth and love where I'm being the bad cop. І Юрі треба було вчитися бути істиною, а мені вчитися бути благодаттю. My husband needed to learn to be more harsh with the truth, and I needed to be more graceful with the kids. For example, when I would go into our son's room, перед дверю, зупинилась, набрала повітря, I would включила мозок, get ready to go check their room, and my husband, before I go in there, he would say, honey, go stand by the door, take a deep breath, and pay attention to what they did instead of what they didn't do. It starts from the little things. It's where it either makes or breaks the family. Through parenthood, through relationships, God forms us. І не можна тільки під дружину підлаштовуватися. You can't. Вона не буде змінюватися. Бог нас змінює двох в цьому процесі. Як чоловіка і дружину, і як через батьківство. Тому якщо подружжя не доформувало нас, то батьківство дошліфує. You can't adjust yourself according to your husband, or you can't adjust yourself according to your wife. You need to change yourself according to God and God's truth. Тоді воно не спрацьовує. Добре, але ми сьогодні не будемо говорити про батьківство багато. All right, but today we won't be talking much about parenthood. That's a different theme, це дуже важлива тема для but всіх that батьків. is a very important theme. І для бабусів і дідусів так само. Тому що ми теж впливаємо, ми формуємо щось в наших дітях. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як характеристики щасливих сімей. We'll be talking about the characteristics of a happy family. Жили років 50, і на ювілеї ведучий спитав, There was a couple who was married for 50 years, and the host asked, how have you been married for this long and lived a happy life? Одну і ту ж людину. And Він любив себе, а я любила його.
Ну, тобто And they можна і said, так щасливо прожити, але we це loved недостатньо. one Бог дав person, нам, one ну, person truly. набагато більше. He loved himself, І and I loved радості, him. і можливості. Але це теж не самий такий поганий варіант, якщо спрацьовує. Це цікаво, то, що ви сказали, от ви з зала говорили, що ви рахуєте важливо для You spoke щасливої from сім'ї, the це audience розуміння what it means to be in a happy family, and you said повага, understanding one another, і, respect, можливо, що ще забув, Довіра. відносини з trusting Христом, one щоб another, мати, основу. having a relationship with God to build that foundation. Але ми сьогодні хочемо дати вам якби матеріал, який виходить з досліджень, які But today, I'd like to share a проводилися material with you тут, в Америці, але ще в 70-х роках with a 70-х, experience that happened in the 80s. 40 років тому назад. Двоє вчених, вони, я зараз тільки спробую, щоб працювала. А куди направляти? На вас? Зараз. Щоб презентацію могли дивитись. Я не знаю. Щось замерзло. Може я щось не туди жму. О, Все, пішло. ох, дякую. Щось воно так побіжало дуже сильно. Так. All right, there we go. Двоє вчених. Це дві сім'ї, фактично, In the 80s of the last century, які задалися питанням, there were two scientists, чи є щось, що об'єднує всі щасливі сім'ї, or there was незалежно two від того, families. наскільки вони багаті чи бідні, якою мовою вони розмовляють, Якої якої культури? культури чи релігії, сповідання, чи є щось, що є спільним для всіх цих сімей, чи нема. І вони завдалися цим питанням і почали дослідження через So різні they засоби, they через were conducting засоби a масової research інформації. Вони почали determining what characteristics якби unite a питати happy людей через family. інтерв'ю, через листи, A family that тих людей, has які рахують, що вони є щасливі, lots of money, що в них щаслива сім'я. poor family, thousands of families Щоб from вони дали 27 оцінку. different Так, в мене щаслива ethnicities, сім'я, і ось culture, чому and я рахую, social що вона groups. щаслива. І таким чином, через ці дослідження пройшли And тисячі сімей. through this research, Тисячі. Сімей з різних штатів Америки, і з різних, я кажу, і культур, і соціальних there рівнів, were different і families навіть from different релігійних states громад. of the І of таким the United чином, States. збираючи цю There were different інформацію, types of вони states, побачили, different що cultures, є different декілька ethnicities, different social groups, якостей, які and they saw присутні that there у were всіх multiple characteristics. І що цікаво, ми взяли оці 6 характеристик. І коли So what's в Києві interesting проводили is we День grabbed 6 of подружжя, these characteristics щасливих. тиждень подружжя на рівні міста, і ми зробили безкоштовну каву, але треба було з 10 чи з 12 пунктів вибрати оцих 6 характеристик, які роблять сім'ю щасливою. І тоді можна було взяти And we безкоштовну kind каву. of did our От own як ви думаєте, хто characteristics. взнавав майже на 100% правильно? Or we did our own little research of Та не ви що? where we had free Жінки coffee точно. if the couples got the 6 Yeah. characteristics Діти. correct. Діти. But В них can you ще є guess оце who відчуття got цих the цінностей, right які не characteristics? переходять So we в had 12 матеріальне. characteristics, Вони but ще, 6 of them are знають, right. що робить їх щасливими. Can you guess І це було who? дуже цікаво, got it бо майже correct? всі діти, вони It was only майже children. повністю вибирали ці речі. It was only children who chose these 6 Тому ми хочемо сьогодні characteristics. поділитися цією інформацією. So але we would like to розуміючи share this попит, information ми with не you. даємо ключів, як цього досягати. Ми просто We're говоримо not про те, giving на you що треба keys звернути of how увагу to в своїх сім'ях. have these characteristics,
допомогти розвивати ці речі. we're Але якщо giving you a little bit more але якщо information хто on what хоче to pay attention більше to. знати, ми залишимо вам вона, But але if вона you'd like тільки to know російською more, є ця книга, ви we're going to leave you a book. Ви бачите на екрані, там написано Fantastic Families. Так. Це як ця книга, ці It's called Fantastic Families опубліковані в or книзі, Fantastic для того, Family, щоб люди могли їх прочитати і взяти практичні речі для себе. Дуже where практична you can книга. grab І practical вона things for називається yourself. Fantastic Families. До речі, два вчених, які почали цей весь процес, це віруючі люди, які The two змогли authors зрушити or цю the таку two велику платформу scientists для who того, started щоб this ми могли мати те, що were маємо зараз. two Christian people. Тому давайте подивимося So на ці therefore, характеристики, які поєднуються. Let's look at these characteristics. Перша характеристика всіх щасливих сімей – це посвята сім'ї. Така проста річ. Це не якийсь секрет. So the first такий, one знаєте, is що треба цьому dedication вчитися, to the посвята. family. Кожен з нас колись Every single one of комусь us чомусь давав посвяту, так? at some point Посвяту Богу ми dedicated давали. yourself to someone or something. Якщо ми віруючі люди, ми даємо посвяту If Богу. you're Christian if you're Christian folks, then you've 100% given dedication to yourself. Будемо вірні цим You have відносинам, dedicated які, yourself to something. Бог You have пропонує. dedicated yourself to Посвята God. сім'ї також дуже важлива. So dedication to the family is Тому just що as без important. посвяти фактично Because if there's no сім'я не dedication, може, ну, якби, the family стабільним. truly cannot be от, Буття 22 вірш, Stable. 2 голова 24 вірш каже, So let's через open це Genesis залишає 2:24. чоловік своїх Therefore a батьків, man щоб shall leave his з'єднавшись father із and his своєю mother and сватою, hold fast to стати his з нею wife, єдиною and плоттю. they shall become Тобто, one flesh. фактично, про що цей вірш говорить? Що So what is this verse має talking about? відбутися якесь поєднання, дуже There needs to сильне be some kind of a поєднання, connection особливе that поєднання, is a special connection, того, щоб the strong сім'я connection створилася, щоб воно for a розвивалося, щоб family вона була здоровою. І це to через become посвяту. one and to Я to grow, від чогось маю, to be born. маю відказатися. Я від чогось маю Щось залишити. щось залишити маю для того, щоб збудувати щось нове. Ми коли you have одружилися to з leave Юрою в something Одесі, behind and have something new. перша молитва після одруження. And the first Реально prayer we сама перша. had right after our Боже, wedding поможи мені любити мою was дружину. he said, Я ще, Lord, help me love my wife. Не розкрилася, що вже допомога треба. And I'm over here Що так thinking, собі, щоб what? допомога, Like допомога? I haven't even opened up to you, and you're already asking God for help. От ти так молився. And this що one це time we значить? were Слава Богу, що walking не around, hanging out, ковтнула, не відклала десь в сторону. and I asked my husband, Це важливо. not the Він fact that сказав I like фразу, яка стала такою самою міцною основою для подружжя, для мене. I didn't hide Він this каже, thought from him. I Ти just знаєш, asked him, я не генерую любов. and he said, you know, I don't Я generate не маю love. того всередині генератора, який I don't би have this завжди generator відкривав. in me Мені that I потрібен constantly Бог, have щоб я love. любив тебе завжди. So I'm asking Я God зрозуміла to перше, have мені не this. треба заробляти любов. And I І understood по-друге, в from нас there, один і той же фундамент, I shouldn't be джерело. earning Що я беру його для нього, love. що він бере його для мене. Але це Бог. Це та основа, це It та is God. посвята, яка йде ще здалеку. Вона була колись, коли ми давали Богу посвяту, а тут ми This вже dedication передаємо щось більше, we але джерело там. we made І to тому God ця from the емоційна very посвята, beginning. коли ми любимо один одного, коли So ми this dedication that we make to this ідемо person, разом, але є та, що обирається. Я обираю бути з тобою. І я обираю готувати тобі обід, коли я на тебе дуже зла. Але це мій вибір. the dedication you have to this person, it is emotional, but it is also what you choose. Без якої неможливо сформувати дуже міцне подружжя. Так, і я зрозумів також. And I що understood мені that не треба тoo. чекати від And I Тані understood любові, щоб її любити. That I don't need to wait Бо часом ми love так очікуємо, ну, from my якщо ти wife мені, to то я love тобі, her. так? Це Sometimes по-людськи нормально. Але
as humans, we give when we deserve, you know. Джерело моєї любові не вона. And I understood that she is not the spring of love. Джерело моєї любові Бог. Якщо The spring of my love is from God. Якщо я підключений до цього джерела, то я зможу любити навіть тоді, коли нема чого. Кажеться, це не And заслуговує людини. sometimes you love no matter Таким what. чином це допомагає нам проходити по життю And так, this щоб, helps us walk не through дійти до life. такого стану, коли ліпше бути окремо, ніж разом. Тому що, бачите, от є Especially during those посвячені times when you сторони. start Таня вже thinking it почала is better трошки to be говорити. single than it Емоційна. is Вона звучить таким with that чином. person. Я з тобою, тому що мені добре з тобою. Фокус на чому? На мені. Sometimes Мені добре this з тобою. dedication could be emotional, and the Тобто person мені з could be тобою thinking, I am with you because it А is що, good for якщо me. станеться, що мені не добре? But what happens when it becomes bad for me? Ну, не добре. It is bad. Щось змінилося в Something моєму стані. Може, я changed. з'їв щось не те, чи спав погано. І вже не добре. I ate something bad or I slept Оця bad. інша сторона, та And посвята, яка it's just обирається, bad. я посвячую себе цим відносинам. so this Незалежно від dedication, того, як я it goes себе from почуваю. emotional, Але and це it goes from it doesn't matter якщо what I нема feel, джерела там, в Бозі. and it comes практично to неможливо being пройти. Тому choosing що to love the person. Емоційна посвята, вона от така, знаєте, як хвилі на морі. This emotional connection Буває час, or this коли ти emotional напід, вам так dedication, it's добре, like an ocean, it's ви like a щасливі, wave. Буває спад, вам тяжко, вам складно. It's hard. Почуваєте Sometimes себе you'll have these самотньо, highs, навіть and then відносно. you'll have these lows. І от щоби... І це життя. Не буває так, щоб ми вийшли And that is тільки life. так штіль через все життя. It's not just that you go to you have this high for the rest of your life. Life will always have these ups and Вони downs. залежать від зовнішніх обставин, які And виникають. it doesn't, І от щоб ці хвилі these challenges, they більш-менш doesn't mean it's going to be coming from us. It's just life. Life is full of ups and без downs. серйозних криз. Треба, щоб була ця інша сторона, та, що обирається. Я обираю. You need to choose to Тому love. посвята – це дійсно дуже серйозний You фундамент. need to І choose to дійсно, have this коли вона dedication. існує в подружжі, в сім'ї, то вона дає сильний фундамент для того, щоб рухатися вперед. Але вона проявляється в нормальних життєвих ситуаціях. Це не щось таке ефемерне. Фокус вірності, лояльності. Ми жили з But Юрієм what is татом dedication? 13 років. І, It means to have loyalty, to have focus on this person. Ну, як звичайно, людина має якісь своє розуміння, як посуду мити. А я маю We своє lived with my розуміння, як father-in-law посуду for, мити. Ну, or і десь бували такі with my ситуації, parents-in-law коли, for a couple у нас years. було непорозуміння. And Якщо в той момент Юра прийшов і став на сторону тата, то у And дружини obviously, as підлога, чи як different сказати, people, we would have, хоч вас for example, washing the dishes, we would have different kinds of opinions on how to wash the dishes. як And сама. if my husband Тому came оцей фокус and he вірності stood up for один his до mom, одного, щоб не сталося. and he Потім sided в with his кімнаті mom, Юра мені може сказати, for me, що завгодно. it would feel тут like my floor, like the earth beneath me has Хто б crashed. що не говорив Юрі, він знає, що я буду з ним. Що я стану і буду стояти з ним, за нього. Потім ми And so, розберемося. therefore, Але оця лояльність один до одного, like, вона має йти in this example, he should have sided with me, and then behind closed doors, he tells me, вона має пройти всі випробування. he tells me whatever he needs to tell me. It doesn't matter if it's the dishes situation or you're out in public. До речі, ці You need to side with your дослідження person. показували, що сім'я, яка проводить 80% часу разом, вона набагато крепче. А це присутність, фізична присутність вдома. Емоційний внесок. Another example of dedication is this physical and emotional contribution to the family.
незрозумілі речі в The житті. study has showed that Ну, 80% of families з чим ми who стикаємося дуже часто, тому що ми працюємо з spend сім'ями. time together, Це they are just коли, happier. Навіть одружені люди більше десь посвячені чи відкриті до, наприклад, до своїх батьків, ніж до дружини для чоловіка. Жінки жаліються, каже, я його попрошу щось зробити. Тижнями він мене не чує чи не робить. Тільки мама позвонила. Він завтра там чи сьогодні там. І він зробив все, що мама сказала. Про що це говорить? Що він добрий син, правильно? Він добрий син. Він відгукується на мамину просьбу отак, з першого разу. Але це шкодить цим відносинам. Another example Це говорить, of що фокус a лояльності son не зовсім where a правильний. wife asks Тому her що коли husband to do ми something даємо and she's посвяту, asking him то for ми weeks now, не значить, що but відказуємося від цього, від родини, he, від відносин, as soon as від his mom друзів. calls, he's over there. І кажемо, все, в мене It doesn't matter if it's day or night or if it's the next day, he'll go and do whatever his mom needs. What does that tell you? It shows, does it show that he's a good son? No. It shows that he has no respect towards his wife. Що мене оточує. До Без речі, цього посвята не You need to відбувається. have this respect and dedication to your wife. If you're not doing it for your wife, then why до would речі, you коли go ми and do it for проводимо your шлюбну, mom? Ми зустрічаємося з батьками кожної сторони. Отам більш цікавіші розмови йдуть. Тому що батькам треба навчитися відпустити. Це перший крок, а потім зрозуміти, що тепер робити вдвох. Бо дитина був світ в окошки, а воно When пішло. А тут тепер треба щось робити разом. І це вже When there's a couple getting married, трошки we більше like зусиль to знову будувати, meet знову with робити both життя sides разом. of parents. Тому, There's a more відпустити це дуже more важливо для interesting батьків, talk going а для on. дітей The parents need to переключити understand that they need to свою let go of their лояльність child на сім'ю. and let Далі, go of йдемо, that тому що loyalty. У нас ще дуже багато. Так, ми б хотіли встигнути. Ну, це, що перешкоджає посвяті, ми вже сказали, це неправильні пріоритети. Або What тяжкість prevents пристосування this до потреб dedication? сім'ї. It's wrong priorities Коли буває and так, difficulty рідко adapting буває, але to family коли я був needs. холостим, неодруженим, одружився, а розумом своїм залишився там. Таке буває. Але Зараз ми так швиденько пройдемо оцінку. От кожен з вас має свою сім'ю. І зрозуміти по святу можна буде по таким перелік, який Юра, я сподіваюся, зараз десь відкриє. Як So right подружжя now, ми присвячені нашому шлюбу. We're going to go over a Ми little віддаємо points перевагу нашій родині в порівнянні з as іншими dedication речами, of the включаючи family. As a роботу. couple, we are Ми dedicated to our чесні marriage. один перед We одним. prioritize Ми our family приймаємо over один other одного things, including безумовно. work. We are Ми honest with each маємо, other. We accept each та other допомагаємо unconditionally. один одному. We Ми care and знаємо help та each поділяємо other. наші We сімейні know цілі. and share our Ми, family як goals. сім'я, As a прагнемо family, бути we одним. strive to be У нас one. багато We сімейних have many традицій. family Ми traditions. здатні бути We are capable залежними to being один dependent від on одного. each other. Це такі перевірки, які These дають are нам розуміння, little чи є в нас посвята, checks that you чи вона can просто теоретична, ask я yourself одружена, я знаю. if you are Але є dedicated якісь речі, to the які, family. Піднімають і показують нам, чи це таки так. якщо ви побачили з цього списку, що If you see this list, дуже мало є, there are, and яке може бути? you could only check off only a Uh, couple things, Я просто прошу вас, щоб коли ви then I ask будете you, йти додому, when you're що ви going як home, дружини, ви не старалися все змінити і все that you don't виправити. start changing everything Це нереально. from the Це часто, знаєте, після такого From семінару tonight. може статися так, що вроді жили нормально, а після семінару щось розкачали лодку. It could happen і починається where before the seminar you could be living відбувається. fine, but after it, now you Uh, see this big storm coming. Це для того, щоб зрозуміти, що є над чим працювати. This is Є just речі, to на які understand треба that звернути there is увагу. things that Може, you у can вас work on. посвятою There is все things that you дуже can pay добре, attention слава to. Господу.
Тоді ми рухаємося далі. So we'll continue now. Слідуюча характеристика здорової сім'ї. Дуже така проста. Another Час разом. characteristic of a happy family is time Час together. разом. Це те, що дружини завжди It is something that wives always are waiting for, they keep asking for, не знаю, ще які слова від чоловіків. that Нам реально треба, they're just щоб waiting ви from були their разом. husbands. It's important to have you near. Розділити. Бо чоловіче розуміння разом – це отак. A man's understanding is physically Але це не holding, жіноче. Жіноче разом – це отак. having her by your side, but А те, що ми a кудись woman's ідемо, щось understanding of робимо spending разом, time це добре, together але is це не наше разом. looking at Тому each other їм and хочеться understanding each проводити other. час з вами, щоб відчувати, що вона є частиною чогось в його житті. It а не is просто understanding that обслуговуючи she's a part of something in your life. Якщо ми говоримо про час разом, If we're це- talking about time together, Зараз. it is Важливе important to питання. ask Скільки цього часу потрібно і який how він much має of this бути. time and how is it Дружина, supposed to скільки be. часу треба дружині, Wives. щоб вона How much сказала, time «Ну, всьо, do ось wives так». do you need to have to say, okay, that's enough? Дружини, Wives, what do you think? вічність, це точно, його ніколи Forever. немає достатньо. There is Тому що ще never хочеться, enough time. Якщо чоловік ще вміє розділити цей час разом, то цього хочеться завжди і багато. В дійсності для різних людей різна кількість часу потрібна. Obviously, for everybody, there's Це going to be залежить different дуже kinds of індивідуальне times. питання. This І яким чином question проводити can цей be час answered разом, це differently for теж everybody. дуже індивідуальне питання. І ви, в принципі, самі можете знайти цю формулу, яка буде відповідати вашим потребам. Але час разом – це критично важлива якість. Раз вона виплила, що всі щасливі сім'ї, які існують, мають цю якість, вони багато часу проводять разом. Це не значить, що вони і день, і ніч разом і ніколи не families, розлучаються. when they Це understand говорить, що вони the знаходять час для того, щоб what it means to разом spend time зібратися, як together. група, там, That тато, doesn't mean мама, to spend діти. time Якось 24/7, цікаво провести цей час. but just spending the Щоб було time a цікаво little bit всім, more а не тільки differently, татові чи мамі. just spending it a little bit more Також interesting instead провести of час it разом один на один з кожним instead of членом spending сім'ї. time Наприклад, where it як means батько, more я for маю one person. проводити час разом з моїми синами. І не завжди разом, коли вони разом, а з кожним окремо. І я вчився це робити, тому що я не пам'ятаю такого, And I had to learn to щоб десь break up my time в wisely. мене був Time такий with my час з моїм sons, татом. Там ми були іноді time всією with my сім'єю wife. десь на якихось речах разом. Може на відпочинку. Але такого часу, щоб я залишився з татом один на один, і тато питав мене щось, про що я думаю, мрію. І я міг спитати тата про його життя, більше пізнати. Це вже сталося пізніше, коли ми вже дорослі були. З татом Time in такий my діалог life не when I почався. Але до того, коли я був дитиною, цього не where було. Але my dad would ask me, "Oh, what are your dreams? What's on your mind?" But obviously that happened once we got when I got much з нашими older. дітьми, з нашими батьками, з нашими дружинами, чоловіками, час разом. Скільки It's цього important часу потрібно? to Ми з Юрою spend 30 time років with each разом. other В wisely. повному сенсі цього слова. Ми to служимо have разом, ми each йдемо time разом, with ми, your family, with your wife, with your kids, with your parents. Але це те, що зараз, це ж не разом. Це робота. Але мені треба чоловік. For example, right now, І yes, чоловіком we are in треба our мати ministry and we are час, together. коли ми просто But можемо розмовляти. This doesn't Там feel like I'm півгодини spending чи time with годину. him. This feels like Тому work. час разом – це те, що дає нам побачити очі So один time with одного, each other побачити is серце один одного, почути, looking at one щось another, сказати, разом помолитися, listening to each other's знайти hearts, спільні spending the time інтереси, to pray. знайти те, де finding нам common добре, interests. чи то готування, чи то робота, чи It may be якісь work, хобі, it там, may де be ми some kind of можемо, hobby, it бути may be самі preparing собою. something. Тому, The time where це you can велика be така тема, just але yourself. ми її так тільки зверху позначимо.
Як? Також питання важливо. Колись ми з Танею вчилися, у нас якраз діти, одному було тоді 5 років, When my wife and I were in чи school, 6 років, а молодшому 2 роки. my older son was 6, and then the younger one was either 2 or 3. Дуже мало. Кожен день We saw our kids very little, very rarely. We would go to school when the kids were still sleeping. Then we would come home late. I would see them for a couple minutes. And we didn't have that time. Ми старалися їх раніше покласти спати, для того, щоб нам ще був час продовжувати навчання, вже вдома виконувати якісь завдання. And we put them to sleep early so then we can spend that time doing our homework. Діти наші. And something interesting during that time was our kids. It was very hard to put them down to sleep. Ми живемо в гуртожитку, інші сім'ї тут живуть. І я, наприклад, кажу, так, все, час, хлопці, в кімнату спати. І ще десь годину, 2, може 3 години. З їхньої кімнати постійно якийсь грохіт, крики, якісь... I would tell my kids, okay, it's time to go to bed. And for about an hour, 2 hours, 3 hours, they would still be... Тихо, всі сплять. Чого ви так себе They would ведете? still be loud. Я настільки був знервований цим станом, тому що це відбувалося кожен день. The entire time I was in school, I would run into the room and yell at them to stay quiet, to go to sleep. Одного з наших лідерів, хто вів нас, коли ми навчалися, і кажу, а це була сімейна школа. And the school we were at, it was like a family school. Ми приїхали, ну і все, діти просто не управляємо. And I would say, I went to the principal once and I was like, how is this possible? At home, they were fine. But once we came here, it's impossible. It's impossible to put them to sleep. They're not listening to me. And she asked me, how often do you spend time with them? And I said, well, I just see them. I don't have the time. So she said, okay, so do this. When you come home, before you go put them to bed, spend 15 minutes with them. Grab their toys, play with them, ask how their days went, how they're doing. And the first night, so I tried that, and they went quietly to sleep. I saw the difference. This took 15 minutes of my day to spend time with my kids. They didn't disrespect me, they didn't get jealous, they just spent time together, and it was just an eye-opener of how important it is to spend time. You have to... 15 minutes is not enough for your wife. Є особливий час, коли ми спілкуємося, може не так відбувається не кожен день, але ми проводимо такий специфічний час разом. Але для наших близьких, для наших дітей, ми як команда, як сім'я, це дуже важливо. Ми проводили таку практику робити раз в тиждень сімейний вечір. Коли тато і мама не йдуть нікуди. We started to have this. Ми з дітьми разом і робимо те, що подобається їм. І це цілий вечір, ми для них. We started to have, we became a tradition to spend 15-20 minutes with our children every day. And we started to understand our kids, nobody else is going to raise our kids but us. І ми з дітьми один день просто робили ходатайственну молитву за інші народи. Щоб вони знали, де є які потреби, що Бог сильний через них щось where we would just spend, we would make an evening just for our kids. And then it became one evening we played a game. Another evening we broke down the Bible for them. We started to do Bible study. Another day we just talked. Добре. Деякі речі, які
заважають це робити? Це відсутність прикладу, чого дійсно в нас So теж не what було, prevents і ми you from росли spending без time цього. together? Зайнятість та втома, It is тривалий конфлікт. Бувають it is a залежності lack of an чи example in the захоплення, family які, where we наприклад, grew up. є у It is у батьків, business. Sometimes it's вони businesses забирають and час being tired, дітей. prolonged conflict, Теж якби провірочні and такі речі, addictions. по яких можна себе перевірити. Нам Е, подобається бути and однією some things that командою. you Ми can проводимо check досить yourself багато by. часу один з одним. У нас багато спільних інтересів. Ми разом регулярно їмо, це дуже важливо. is Ми разом граємо, we like to be a просто team. граємо разом. We spend quite a Ми lot разом of time with each відпочиваємо. other. Ми беремо We have участь common в релігійному interests. та We громадському regularly житті. eat together. Ми разом We play святкуємо together. дні We народження, rest together. ювілеї We та participate свята. in Ми religious and разом community відвідуємо life. наших We родичів celebrate та друзів. birthdays Це and слово anniversaries разом, and воно holidays передає together. We іншому visit our поколінню, relatives що and таке friends сім'я. together. And Добре, once you рухаємося show далі. this to your own Третя kids, якість, яка, it will спільна для eventually більшості сімей, це become a tradition вираження with future цінності або generations. вдячність. Можна назвати вдячність, якщо це більш зручно. The third characteristic of a вираження happy цінності family це is фактично, gratitude. значить, що ти для or мене маєш together значення. expressing value. Ти для мене маєш значення. Незалежно від того, And чи it is це telling маленька дитина, telling the other person you чи have доросла людина. Ти для мене маєш значення. you have Коли value з in Юрою me. одружились в Одесі, Юра кожен день, ну от точно кожен день десятками разів And казав, я every тебе day, люблю. When we first got Я за 4 married, роки не могла ні разу. От щоб воно вийшло от в такій формі. Ні, вона казала, я when we теж. first got А Юра married, каже, що, теж себе любиш чи що? for the І first це дуже дивно, тому що 4 роки це for не the 4 first 4 місяці. years, 4 4 роки. years, А чому my так? husband would tell me Ці I love слова для you мене були 1 дуже time a чужі. day to 10 times a У мене day. прекрасний тато був. Але тато, And for як the ота first 4 пісня, years перша of була в marriage, самоліті. I couldn't Мене say it тато back. був I said, технік на you- на літаку. I він wouldn't say I love висунув you. виліту, тобто I would в нас, just say самольоти, you це too. все було. І я десь виросла без такого I had a great батьківського, father. Don't ти get me моя wrong. доця, чи я тебе люблю. Ну не було цього, бо він після He- війни йому цього не дали. Тобто і він не міг мені цього дати. He was just, he І never тут, grew up with Юра the, каже ці you are my слова, daughter, you are my якісь- son, I love you. Я їх люблю, але я от не можу But сама my їх husband, І от it was 4 just роки different. він I капав, didn't know капав, how капав, to і do it. трошечки цей дух But всередині. 4 years, оживати. he kept saying Тому, and saying чоловіки, it. у вас є And оцей it дар just, one трошки day, I said, I love розтапувати you. ці серця. Бо ми ж приходимо в шлюб не всі прекрасні, м'які і правильні. І от коли чоловік може виражати цінність дружині, що вона є, що вона гарна, And що вона when a man прекрасна, can show gratitude to his wife by telling her that she's beautiful, that she's amazing, then she will become that person that you keep ми можемо один одного формувати. Коли Ісус був wanting her на to become. Йордані, і він приймав хрещення, що він почув від батька? Ти син мій. What did Jesus Christ hear Він що, не знав, що він from улюблений? God when he was baptized? Але тоді треба чути це. He said, you are my son. Якщо йому це треба He knew почути, that he was the наскільки son. нам He knew who було God по was. He життю knew who треба his чути father was. один But від одного. sometimes you just need to hear it. You are my daughter. You are my son. And I love Ми you. опустити можемо без проблем. А от піднімати і You can let бачити down a глазами person Бога with один no одного. problems, no От цьому issues. нам треба по життю вчитися. Щоб давати But- життя. Я виросла в Одесі. You need but to bring up a person, to build that relationship, it Ми takes a very виходять long сусідки, time. А ми ж діти сидимо, там слухаємо, одна виходить і каже, ну, у всіх мужья как мужья. А у меня попросила мужа прибити плінтус. Він прибив, але навпаки. І кажу, у всіх мужья як мужья, а у мене геній. Тобто, от таким чином, навіть ті речі, які не зовсім правильні, є ж різний спосіб, як це сказати. Тому гумор десь дає нам можливість покрити,
але виразити один одному захоплення чи те, що піднімає, Some people напевно, may Бог дуже радіє, коли they ми це may робимо. have humor to cover up Я their згадую gratitude. з моїм татом. Мій тато I remember when my завжди, dad, коли з кимось, наприклад, по телефону говорив про for мене, example, when he would be він завжди talking говорив якісь речі, on the які, phone with от, someone я about там, me, Юра те зробив, Юра то зробив. he Тобто would він say, десь Yuri хвалив did мене, this, Yuri did that. Але In a way, he в очі would, ніколи мені цього не говорив. І я якось набрався смілості і кажу: тато, ну от я чую, ти по телефону з людьми розмовляєш, ти говориш про речі, які тобі подобаються, які he would ти praise me ціниш. to other people, but he would never praise Чому me. ти, So at one не point, робиш I це finally grew the confidence прямо? and I Він каже, asked що ти him, возгордився. why do you Я praise, кажу, а з чого ти взяв, що? why do you praise me to other Я people but not to me? Так в Біблії And he написано. said, so you don't become Будь ласка, prideful. знайди мені, де в Біблії написано, що не можна людині в очі говорити приємні речі, ну, хвалити її, чи And там, I just, показувати, наскільки вона цінна для тебе. and he said, well, that's written in the Bible. So I said, Father, where in the Bible does it say that you can't praise a person for the Він не good бачив things? від тата, скоріше всього. And he Тому що probably ми did not всі, see в that принципі, from his виростаємо from в his дуже father. критикоорієнтованій культурі. Тобто культура, яка нас оточує, вона критикоорієнтована. Тобто, якщо ти робиш те, що правильно, то ти мусиш так робити, і ніхто тобі дякую за це не скаже. Але якщо ти робиш не те, що від тебе очікують, тобі всі скажуть, Де ти який не ти прав. поганий. І от ця критикоорієнтованість, вона дійсно є руйнівною для нас, для людей. Тому що ми потребуємо один одного. Ми, іншими словами, можна сказати так, що людина розцвітає і становиться впевненою в собі, сильною, рухатись, щось робити тоді, коли вона бачить, що інші вірять в неї. Що інші бачать те, що вона в собі може не бачити. A person may not see what other І коли people see in вона them. бачить, що люди бачать ці But речі, when a вони зауважують на person, ці речі, вона тоді впевненіше починає when a ходити. person gets praised for their actions, they'll become more confident in themselves. І 10 років в школі я чула: ти тупа, в тебе ніякого майбутнього, закрий рота і сиди там ззаді на останній парті. Але за 10 років, хочеш не хочеш, ти вже якби повіриш в те, що ти For a тупа, very long і кажеш, time що ти in тупа. school, I was told that I was І, в dumb, церкві було інше життя, там якось and in по-іншому все church there було. was a Але different kind я of life. повірила в цю ложь, в цю брехню, яку But then I кажуть started всі, to отак от believe по these життю. lies. І коли ми вже одружилися з Юрою, And when I got він married, бачив в мені те, що я he не saw in me what I Він didn't це see in піднімав. myself, and Він he каже, would «Ти можеш, давай». praise it. Тобто He would те, say, You яка got я є this. зараз, це те, що Бог робив через Юру в моєму житті. Who I am today Це is дуже because сильно працює. of God working through my Якщо ми husband цього to make зовсім не me who I робимо, am. а ще гірше показуємо на недоліки, то ми не ростемо, ми не зможемо стати тим, ким Бог хоче, щоб ми були. Оцю силу Бог дав нам в подружжі, піднімати один одного. І You need дітей to так само. support one another. Е, Just like one another, you need to бачите, support тут є your така формула, kids. яку Here's вивела, a formula Вірджинія Сатір, вона відома that Virginia християнський Satire консультант, в вихованні дітей. has Дитині потрібно wrote. щодня A child needs 4 daily обійми, щоб 4 вижити, hugs to survive, щоб вижити, емоційно вижити. just як to survive особистість. emotionally, 8 обіймів, 8 щоб hugs жити, to і live, 12 обіймів, щоб and 12 рости. hugs to grow. Про що це говорить? What is Що this ми дуже, showing and дуже, telling те, us? які ми є, залежить від того, як That відносяться до нас близькі люди. Тому we сім'я are має who we бути are, місцем, де ми маємо depending on отримувати how не the people around us treat приниження, us. відторгнення, зневіру. The А relationships місце, we де have, нас вірять. the Що the заважає physical виявляти and цінність emotional. один одному? Бо заважає дуже багато що. Часті помилки. Коли є помилка постійно,
то дуже тяжко щось сказати хороше. Високі очікування – це ще гірше. What prevents Коли you ми from думаємо, showing що людина value має to робити, each other? набагато Frequent більше, а errors, вона може high робити тільки те, що може. expectations, Невирішені unresolved конфлікти, conflicts, звичка приймати the все habit як of taking належить. everything for Такі granted. речі треба перевірити. Якщо These воно десь things щось you є, need to то check, разом можна це десь Це можна and змінити. together you can змінювати. change it. І хтось, ми говорили про повагу. Someone Ми said виростаємо в about різних respect. сім'ях, де повага чи є, чи нема. І в нас був такий случай, ситуація, коли я зрозуміла, як це не поважати чоловіка. Ми з Юрою сиділи і позвонила його знайома і спитала, чи Юра зможе зустріти посилку з потяга. Я кажу, да, звичайно, записала, все, поклала трубку, а Юра мовчить. And Чому this він one мовчить? Чому time, він не питає, куди йому їхати, що забирати. А Юра мовчить. А потім Юра каже, Таня, ти знаєш? Ні, чи я спитала, кажу, чого ти мовчиш? Він каже, Таня, ти знаєш, як себе почуваю? Як порожнє місце. Ти могла просто спитати, от я ж сиджу рядом. Юра, ти в четвер зможеш зустріти? А мені в голову таке не прийшло даже. Бо я виросла в сім'ї, де мама регулюровщик. Піди туди, принеси, зайди, забери. Тобто, this one time there needed to be a package to get picked up. те, що мені дали. І And тут я розумію, що щось в мені I saw that I працює так, couldn't що make it to не pick up the package, so I поважає told my husband, людину, яку я go люблю. pick it up. And at Я that тоді сказала, moment, Юра, my ти знаєш, my husband felt disrespected. Але я тут He на коліні didn't тобі want to стану, go do скажу, it. що я не буду, але я знаю, що я завтра знову буду. Бо це йде And- ще до того, як я подумаю про це. І я сказала, кажу, Юр, якщо ти хочеш, щоб щось змінилось, мені треба твоя допомога. Я не зможу це сама змінити, бо це частина мене вже. І ми домовились, коли я таке робила. And he told me, hey, I feel really disrespected and I feel empty right now. And so I told him, I need you to call me out on it. And I need you to tell me when I need to fix it. And slowly through time, it started to change. Тому оце коли ми говоримо один одному, що ти цінний в моєму житті, то тоді я і не хочу ранити людину, яка для мене цінна. Тобто ми не тільки говоримо, ми показуємо своїм відношенням. And it's not only that we tell each other, but we also... Теж ці тестові такі питання, чи не тестові, можна сказати, які фокусують нас на We цій do it through actions. якості. Ми щодня висловлюємо, що цінуємо один одного. Ми відчуваємо глибоку прихильність. We express our appreciation for each other every day. We feel a deep attachment or connection. We see positive qualities in each other. We recognize achievements. We are respectful. We refrain from criticism and humiliation. We accept compliments and care with gratitude. We use humor positively. Це такі критерії, по яким можна подивитися. These are some criteria. Добре, давайте зробимо маленьку брейк, може. Let's do a small break. Щось, щоб ви, Let's maybe sing something. Якщо ви когось приспали, то ми зараз виправимо це. Добре.
Добре, ми продовжуємо. All right, we'll continue now. Переходимо до слідуючої характеристики. We'll continue Це to the next якісне characteristic, спілкування. which is Хтось з вас сказав, quality що дійсно communication. якісне спілкування – це просто Having the right необхідна умова для communication. того, щоб здоровими були відносини. І Having the right спілкування – це communication is дійсно та important сфера, to build в the якої ми right вчимося, починаючи з перших днів нашого життя. the right Коли ми relationship. слухаємо, як люди спілкуємося, потім пробуємо самі говорити. We have the, for example, when we're growing up, we listen to how незрозумілою people мовою, talk. але потім ми вчимося говорити. І дійсно спілкування – це як кровоносна система в тілі, так спілкування – кровоносна система сім'ї. Якщо We нема have the спілкування, це сім'я with the right більше communication, всього we have буде freedom of speech, І це, confidence that you are особливо understood, така and then absence of discussion in which на there яку are треба winners and звернути losers. увагу. Коли до нас звертаються сім'ї на консультацію, то напевно 80% часу у нас іде на те, щоб налагодити спілкування. Просто навчити їх говорити. Тому що коли ми чуємо один одного, ми починаємо розуміти, When і we- після цього можна вийти, When you communicate, спотикаючись з того, when куди you вони hear зайшли. one another, Тут в that's Америці when є, you can move on and відомий resolve the дослідник, problem that was there in the first Джон place. Готман, може ви чули таке ім'я. Його книги є в Україні зараз по всьому світу. Він що зробив? Він організував, це вроді він живе в Сіетлі, наскільки я пам'ятаю, називається клініка дослідження сім'ї. Що вони роблять? Вони There запрошують is this подружні one пари, brother where he started a жити clinic у них в цьому of- гуртожитку чи в цих апартментах. І всюди, or like крім this research спальної кімнати і там туалетів, for young всього, families or в них families стоять overall. мікрофони. І люди знають, про це, що там And стоять in each мікрофони. room, І there- люди живуть it's like little звичним apartments для where себе people could життям, live. знаходячись в цих апартаментах. And І in each room there спілкуються are один з одним. microphones. And obviously the families will know about this. Там є група людей, вчених, які аналізують розмови, як проходять розмови, відбуваються між людьми в звичайному житті, між подружніми They парами. would do І research on these families. Він каже дуже цікаву річ. And he Каже, says ви something знаєте, really от important, виходячи really з того interesting. досвіду, це вже багато And he років said, робиться, дуже after doing тисячі this теж пар research, пройшли через цю and mind you, this was after thousands of можна сказати, клініку, да, This was after thousands of за ним, families наблюдають, і потім ще на протязі that they would watch over. років вони спілкуються з цими людьми, навіть коли вони не живуть. Вони просто слідкують за тим, як розвивається їх шлюб, до чого вони And прийшли. then later on, they would Він каже, ask, що зараз many мені достатньо years later, 15 they would хвилин ask поговорити з подружньою парою, послухати, як вони спілкуються. how і about the relationship, about the 95% communication, я вам впевнений, and що є 95% визначені. and 95% of the Чи вони couples, будуть разом, чи вони he would розійдуться. already know if Наскільки, they would він каже, have ця a future як or люди if they would get спілкуються divorced. один з одним, впливає на їхнє життя. It's just, it's Особливо so це стосується, important звісно, шлюбу. to Тому що шлюб – це learn to особливий communicate with your Але це partner. також стосується і нашого спілкування з нашими дітьми. Тому якісне спілкування, вони має бачити такі характеристики. Це свобода говорити. Що So ми маємо communication дати право один одному needs to говорити have про все, що нас турбує. Не має бути заборонених тем. Що я би хотів Needs to have знати, this а я freedom не of можу speech. спитати, бо у нас заборонено про це говорити. not boundaries of what you could, what you can and can't talk about. Якісне спілкування. It is the Впевненість, confidence що тебе that you розуміють. are being understood. Коли ви відчуваєте чи знаєте, що вас When розуміють, you що feel треба для that цього? and when you know it, like what do you need for it? Щоб хоч там щось бігало. Так. Ще що?
Ну, дехто може сказати, коли зо мною погоджуються. Well, some people could Ну, це вже say вищий пілотаж. Це вже така when річ, they яка respect me for my в дійсності opinion. відбувається не завжди. Але для того, щоб відчувати, що тебе розуміють, достатньо того, щоб той, хто тебе слухає, серйозно сприймав те, як ти думаєш. But when що you're ти being відчуваєш. understood, it's Якщо він серйозно не сприймає це, Розумієш? it's having it's knowing that they'll have compassion думає, towards що you, це, or щось they'll таке still дєцьке, respect you for your щось таке opinion, серйозне, чи even if неправильне, it's in the то wrong. тоді розуміння не досягається. Бо для людини дуже важливо, щоб те, що як вона думає і як вона себе почуває, інша людина сприймала серйозно. Навіть якщо я думаю неправильно і відчуваю себе неправильно, я хочу, щоб серйозно відносилось до цього. Even if you have a different opinion or a different thought, Тому you це still важливо. want to be І відсутність respected дискусій, and у яких є understood. переможці та переможені. Ми бачили дуже багато сімей, які we saw many ведуть families дискусії that will have this собою discussion between each обов'язково до other перемоги. Хтось має перемогти. where there are Так. winners and losers. Якщо така є тенденція, що має бути так, як я думаю, то це говорить, що And when you спілкування have this kind в of цій сім'ї a не communication, Тобто наша there- ціль не the перемогти, family is наша not ціль going зрозуміти to один одного. А для того, щоб зрозуміти, треба серйозно сприймати stay те, together як for ми very бачимо, long. те, як ми почуваємо себе. Добре. Це особлива тема комунікація. Ми не будемо дуже сильно поглиблюватись в неї, але просто дамо такі якісь, Краплинки. ну я не знаю, акценти. От дивіться, оце якісне спілкування. Це будиночок. So in this house, you can have like these little points. Ілюстрація, але вона дуже важлива. Бачите, спілкування це такий Communication многослойний пиріг чи торт. Has like a different, щось it's like a дуже house, it's просте. made up Дивіться, of different things. які рівні є? It has different levels. Рівень привітання. Це So коли the ми first зустрічаємо one, the один одного. greetings, Вітаю. the entrance hall, Радий бачити тебе. it's hi, I'm so Щось happy to таке, see you, типу or something того. like that. Тобто це вітання. Воно It is greetings. ні до чого не зобов'язує. It's Можна not going to навіть lead you відповідати на anywhere. такі питання. Але Але в подружжі, коли ви прокидаєтесь, But in a воно настільки relationship, важливо, щоб тебе привітали. it is important that you are greeted. Я I'm so кохаю happy тебе. that you are here. I З love тобою you. життя взагалі таке веселе. Life Ну, with хоч you is щось so таке happy. сказати зранку, щоб And оце that перед little такі comment in привітання the стало in the нормою beginning того, що ми needs to даємо become the один normal. одному. It's just a другий reminder. трошки вищий. Вітальня. Second Ми людей is після передпокою in the living запрошуємо room, в вітальню, щоб вони infor- там почекали, the посиділи, information. поки ми щось So when you приготуємо. greet someone, where do you take them? You take them into the living room. Коли ми в їдальню йдемо разом. Вітальня – це коли ми ділимося інформацією, яка It is стосується, when можливо, you give each other якихось new речей, information. які відбуваються навколо нас чи з нами. You Ми share просто ділимося інформацією один з одним. І це теж дуже важливо для комунікації в сім'ї. Ми маємо you говорити, share this communication with one ділитися another. інформацією один з одним, що відбувається. Часом жінки жаліються, каже, чоловік годину говорив по телефону, я спитала, що там, а Sometimes- він каже, все добре, Все нормально. все нормально. Тобто інформації не дає. Sometimes Не знаю, чи не розуміє, що це a husband важливо will для talk on неї, his phone for hours, але and the wife will це ask, дуже "Oh, важлива річ. what was that about?" Слідуючий And рівень the це husband will вітання. say, "Oh, Це it was наші fine," думки. or like, Це, "It was як ми nothing." думаємо, це вже такий рівень, я би сказав, And then you трошки, take them to the так, dining room. You е, start talking about the інтенсивніший, тому що thoughts. коли я ділюся своїми думками, те, як я думаю, це вже може бути It складно, тому is що, a а що, bit якщо людина something думає more intense. як вона відреагує? Maybe the person is going to be thinking about something else. І я мушу говорити, як я думаю. Для того, щоб порозумітися, я сказав, треба говорити про те, як ми думаємо, а інша сторона має серйозно сприймати. І четвертий Once рівень I це say my почуття. thoughts or what's on my mind,
Це the як ми other себе відчуваємо, це вже спальня. party has to take that seriously. Рівень, коли всіх And тебе then не запрошуєш. You take them to your bedroom. You start talking. This is the point where you start talking about your feelings. You don't invite everyone to your bedroom. These are the people that you trust the І most. в здоровому спілкуванні це важливий момент. І останній And then lastly, it is the soul. Це та повна відкритість. It is complete openness. Я перед тобою нічого не скриваю. It is, I'm not hiding from you anything. You don't only talk about your feelings and your thoughts. You're talking about motivation, what you want from each other, what scares you. На що ми надіємося? От я би сказав, от цей многослойний такий пиріг, це є спілкування. Де ми спілкуємося більшості всього? Ну, скоріше, це перший, другий рівень. The different kinds of communication, the different levels of communication, where mostly we talk about, where we talk is the entrance hall. Дуже глибокий. Ми навіть не можемо спілкуватися на тому рівні кожен день. Not every day you'll be able to talk about feelings. You get emotionally drained. Яка ціль подружжя? Одна для всіх, на всі віка, в любій What країні. is Яка ціль подружжя? What is the goal of a relationship or a Ви friendship? всі знаєте це, ну, I це know. 100%. This everybody has to know an answer to this. А не всі можуть продовжувати трошки більше. Саме подружжя, а? Бути разом, але разом можна Being бути together. по-різному. Being Можна together бути could be in a сусідами different чи way. It could be being просто neighborly бути, together or just одне being слово, together. ну, два. 2 words. Три, ладно, три. Okay, 3 words. Це складова. А я саме про ціль, яка така What is the goal? довгоіграюча. Long term, what is the Слово goal? Боже каже, це про індивідуальне, а це саме про подружжя, чоловік і жінка. Яка ціль цього What is the goal поєднання? Стати being одним married? цілим. To become наша one ціль. flesh. That Не is the просто goal. виховати, народити дітей. Це Not складова. just give birth to Але children стати and raise одним them. цілим – це саме But what is складне the в цьому goal? It процесі. is Бо хтось тобі become має one отак flesh. відкритись. До речі, у чоловіка тут ручки нема. Відкривається зсередини, колупати не треба, не відкриється. By the А way, a відкриється man тільки does not тоді, have коли a буде door та handle. атмосфера, то він не буде відчувати, що Загрози. те, що він скаже, потім використають чи принизять. Тому оця душева – це святе святих подружжя. Це не просто пожити разом. Це відкрити. It's not Так to just повністю відкрити live свої together, мотивації, but свої it is страхи, to open свої болі, yourself, своє open your все fears, своє, open up about відкрити your комусь і hurt, дозволити your туди past. зайти. and to let someone І come коли in. тобі дозволяють, відкривають туди зайти, це відповідальність шалена. Це одне ціле, не одна квартира, в якій ми живемо. І не одні It's not діти, just яких one ми виховуємо. Це apartment that набагато we глибше. Тому live що in. так відкритися можна тільки тоді, коли я довіряю Богу. Бо якщо в мене нема довіри Богу, я йому не довірюсь. But that І от means саме to, ця душева, коли before you let a human in, you have to let God in. And you have to learn to talk with God first, because God is the one, is the only one who will not break your heart. Цінна оця людина, і ти за нею будеш стояти і воювати, бо це і є ти. So then when you І open так up само, to a в спілкуванні, person, якщо ми не можемо говорити, you are то ready яким for чином that. це може відбуватись? Воно автоматом не відбувається. it does not happen automatically. Треба якісь умови, щоб чоловік і дружина настільки відкрились. You need to have many І men and many українському, conversations. Українською дуже класне є слово. Це мій не тільки чоловік, це мій подруг. Є подруга. And І таке саме слово є в подружжі. Це мій подруг. Це не просто чоловік. in А це marriage, частина мене, це it's мій not друг, just my з яким я husband, можу говорити, but this is my best який може friend. стати для мене
дуже важливим по життю. Тому спілкування – це не просто як ми говоримо, з ким говоримо. Communicating Бог заклав для спілкування. Добре. is not only the bare minimum, but it also has different levels. Сфери сімейного життя, якісне спілкування. Ми намагаємось приймати. So communication, we try to accept each other's differences. It doesn't happen simply, but we try. Дружина, в нас різний ритм життя, різні потреби. We have different rhythm in Коли ми life. одружились, мені Юра сподобався саме тим, що він такий спокійний, The first thing when we got married, what I loved about my husband was that he was calm and he was faithful. Але коли ми одружились, от саме це спокійне, надійне дратувало більше всього. When we got married, this calmness and this faithfulness got me so annoyed. Різноманітність Бог дуже класно попрацював над характером. But because of our differences, it formed our Так дуже класно personalities. Ми щирі один з одним в тому, як We find time for personal communication. Слухаємо один одного. We patiently listen to one another. Питання, щоб зрозуміти. We ask each other certain questions. Ми уникаємо критицизму. We are honest with each other about how we feel. We patiently listen to each other. We ask clarifying questions to understand each other better. We avoid criticism, insults, accusations. We do not distance ourselves from each other. We prefer compromise and harmony to the opposite of victory and defeat. You do not find victory in winning an argument. спільної поразки. We thank each other for openness. These are all such great qualities for communication. When someone opens up to you emotionally, do not just take it as, oh, that's just how it's supposed to be. It takes a lot for someone to open up, and all you just need to say is thank you. Thank you for telling me. Я просто приведу приклад такий тяжкий. Ми проводили так семінар і попросили, подружні пари це були, і попросили пари просто сказати один одному про те, про що вони не говорили до цього ніколи. І так виявилося, що в передній лавці сиділа пара вже, Середнього віку. За 50-м. І вони почали говорити, і тут я бачу, чоловік встає і виходить, і йде. There was this one couple before us at church, and they were talking, and I saw the husband get up, and she started crying. Ти мене цим ображаєш. Вона нічого поганого не сказала. And so I came and I asked her what happened. And she said that her husband doesn't feel loved. And so I asked why, what happened. And ти не цінуєш мене. Ти погано дивишся на мене. Тобто, розумієте, да? Що відкритість, вона може привести до... The husband for the first time in a long time opened up emotionally, and she wasn't grateful for it. She didn't understand that. Тому дуже важливо, щоб ми правильно реагували на відкритість один одного, не захищалися, як зробила ця жінка. It's important to just thank each other for being open. And no matter how uncomfortable we feel, it is important to communicate about what you are comfortable and not comfortable with.
Слідуюча характеристика всіх Another characteristic of a happy family це вміння справлятися is з кризами. skills to deal with Щасливі сім'ї, вони знають, crisis. що робити в кризових ситуаціях. It is knowing what to Вони do in не a є crisis. беззахисні перед кризами. Вони розуміють, що кризи будуть, і кризи, напевно, і мають They бути в understand житті. that there are going to Це be не different залежить crises in тільки life, від нас. Але що робити, коли ми попадаємо в кризову but ситуацію? this is about what we І need. от деякі речі It is understanding what to do. допомагають, якби, правильно поставити себе і в цих ситуаціях. Перше, це усвідомлення того, що You ми need to одна have awareness Я that не можу грати проти we are моєї дружини. one team. I Мені cannot подобається play таке against my wife. порівняння, що подружнє життя – це I like to have this comparison плавання that в одній лодці. Ми пливемо в одній married лодці. life Пливемо. is Чому? Подводна. Ні. Ну, може бути підводна лодка. Ми is пливемо rowing в одній one лодці. boat, Чому? Тому що being ми in one пов'язані boat. багатьма речами. І якщо мені And здається, for me, if it Sure. feels like ця дружина винувата, it is це my вона має wife's щось fault, робити. my wife has to Що do я роблю something, тоді? Я, then what am I doing? щоб Дати їй відчути. дати їй відчути, Instead починаю of пробувати цю лодку. Communicating with her, Зараз then ти I'm чуєш, як мені погано. В кінцевому popping this результаті boat. ця лодка починає тонути. and slowly this boat is going to start Двоє sinking. тонуть. But does the wife start Двоє drowning? починаємо тонути. No, we both start drowning. Ми не можемо грати один проти одного. We в can't кризі. play Да, once може against бути the так, other що in a криза виникла crisis. із-за мене. Що я Yes, щось the crisis зробив, can або не happen зробив. because of me, І but це it could дуже happen легко because в of той me, момент something that сказати, I «Ти did or didn't винуватий, ти do. вирішуй». Чи мені з тобою не по дорозі. Щасливі сім'ї, вони дійсно осознають, що вони Happy одна команда, families вони не можуть грати один проти Are одного. aware that they are one Тому що, team. Невдача одного – це і моя невдача. Але є інша сторона, коли це вже більш стосується дружин, не завжди треба підкладати руки туди, куди їх підкладати не треба. Це теж приведе до кризи. Це теж приведе до Ще кризи. більше. Ще більшої кризи. Тому розуміння взаємодії один з одним і відповідальності один одного залишається. Тому що коли дружина дуже багато підкладає руки, а чоловік просто не справляється з наслідками, які він робить, то вона нічого хорошого не робить. І так само і дружина. Якщо дружині треба навчитися чомусь, що приводить до проблеми в сім'ї, то вона має навчитися. І чоловік не може завжди покривати якісь речі. Тому ми формуємося в команді, але ми допомагаємо, але не робимо один за одного те, що кожен має робити. Коли з дітьми ми зробили таке правило в нашій сім'ї, коли якісь проблеми є. Навіть маленькі діти 3 років, вони вже це правило When можуть our взяти. kids Коли were ти at the age of розстроєний, 3, чи щось в тебе не виходить, чи якісь емоції, even like starting from such a young age, they в understood нашій that сім'ї правило ти не you're not можеш allowed to кричати. yell. Друге правило, ти не Our можеш second вийти і rule гримнути was you're not allowed to leave and slam the door. We had 2 А третє rules. правило, ти The можеш, third rule як ви думаєте, що? was Ну, якщо не можна кричати, і you не можна cannot виходити, yell що and you можна cannot робити? leave. What can you do? А? Можеш говорити. Yeah, you can talk Не it можеш out, кричати, You не cannot можеш йти, yell, але you ти cannot можеш leave, говорити. but you can talk. Якщо ми дітей навчимо цьому правилу, і саме в сім'ї його And if будемо you teach робити, our то kids це саме краще, що ми and можемо навчити teach дітей. ourselves Бо the саме willingness to forgive and невміння ask for правильно forgiveness, випускати гнів чи та it злость, is the яка best є way that you у can дітей, deal with this crisis. приводить потім до проблем в школі, в соціумі і кругом. If you do А not teach your людина kids дитина має to вміти deal правильно with the сказати, що їй crisis, не they're not only подобається. going to have issues А at home, мають but they're going to have навчити, як issues at потім з цим school, at their розбиратися. work, Але with other батьки мають не adults. гримати дверми і мають It has не to start with кричати. parents Тоді so that the оце parents don't вміння slam the справлятися doors з and that they кризами, don't yell at each вміння other. говорити, воно поєднується
об'єднання і допомагає в сім'ї справлятися з кризами. Дії кожного спрямовані на подолання кризи. Також в кризових ситуаціях щасливі сім'ї розуміють, Everyone's що actions are що aimed їм at робить overcoming the кожному з crisis. них. Хто за що бере відповідальність, а не так, що When you have a crisis, so when there's a crisis happening, і готовність everyone needs to прощати та understand the просити job вибачення. of Це how to дуже get over важливо. the crisis. Коли Юра просив вибачення, я кажу: Юра, я тебе вибачаю. Я взяла для себе принцип, автоматом вибачаю. Але 15 хвилин, отак, на відстані, будь ласка, бо мені треба розібратися зі своїми емоціями. For example, when Yuri and I had Іти розібратися, чому, a crisis, I would forgive him, but I would need 15 minutes alone. to just deal with my emotions. І вибачити – це те, до чого нас Господь призиває. Добре, ми не будемо теж багато говорити про це. Зараз ще декілька таких стверджень, що ми вміємо справлятися з кризами. Ми разом зустрічаємо виклики та труднощі життя. We face life's Тобто ми challenges не and стоїмо по difficulties різні together. сторони барикади, якщо якась We don't stand on трудність, opposite ми sides, одна команда. but we are підтримуємо together one один team. одного емоційно. We Коли support each когось- other emotionally. Коли комусь важко емоційно, то наша задача не сказати «я ж тобі казала», як часто буває, чи «я ж тобі казав не роби цього», а дійсно підтримати емоційно, що я з тобою, ми пройдемо через це. Ми здатні ігнорувати дрібні подразники та невдоволення, тому що буває досить багато мілких речей, які можуть стати такими бар'єрами, через які ми не можемо перейти. Якщо ми бачимо різницю, як казав один чоловік, каже, не роби з мух слонів. Та? Є така фраза. Чому? Часто так буває, що дійсно якась маленька дрібниця We are able to ignore small irritants and dissatisfaction. And if if the other half keeps if they pick at the most little things, then eventually those little things are going to become such big issues. Які не мають робити помилок і очікувати це від них. Ми ж самі не такі. Далі. Ми використовуємо гумор для зняття напруги. We use humor to relieve Кого tension. це є здатність? Не сарказм, а гумор. Not sarcasm, Знімати but humor. напругу. Це великий дар. Ми здатні If під someone час has кризи this talent, займатися it тим, що нам is приносить радість. Тобто, one of the best та криза talents буває так, що вона you can застеляє have. все в житті. Ти нічого доброго не бачиш. Але щоб вижити в кризі, нам треба звертати увагу, повертатись до тих речей, які приносять нам радість. І зараз під час війни це дуже стало актуальним, тому що криза не закінчується, вона дуже довга. І саме робити якісь такі маленькі речі, які дають нам We are щось able to приємне do what разом. brings us Воно joy even допомагає during рухатися a далі, воно crisis. допомагає жити It helps you нормально move в on from the ненормальному. crisis, Бо and it війна це не є helps you find the Але little життя things in продовжується, life. і ми вчимося от таким чином далі рухатися, Even щоб with не this war, застрелитись. it's Ми відкриті not до such a допомоги little одних crisis, інших. Це важливо, тому що but the little відкритість things help це you уразливість, find the good things говорити in з life. кимось про те, що ми проходимо, це кажеться так We are open to help. небезпечно, але We are open to get ті help from люди, які others. здібні в ситуаціях кризових шукати допомоги, відкрити не до всіх, звісно, звертатися, але до людей, яким довіряють, це допомагає. It doesn't mean to turn to everybody Ми звертаємося left and до right, допомоги, за but it's to допомогою find до that Бога. Ми, як person сім'я, гнучкі та who you здатні trust перебудовуватись. and get Тобто ми advice не from them. застрягаємо в чомусь, You от turn це to має God бути for так, help. і As a family, we are по-іншому flexible воно не and буде. able to А мені дуже adapt. подобається нова інтерпретація. We believe that life's difficulties місце and з challenges Біблії. are part of the process Блаженні of achieving гнучки, бо не great поломані goals. будуть. Тобто гнучкість – це дуже класна річ, особливо зараз вона нам дуже допомагає, щоб нас
витримати те, що є. І ми віримо, що трудності і виклики життя – частина процесу The досягнення the великих цілей. difficulties and challenges are going to З help нашого build досвіду ми знаємо, your що family. коли ти йдеш з Богом і за Богом, When you walk with не God, буває так, щоб ти не зустрів складнощів, викликів, протистояння. І якщо in ти life you're always не going to be готовий going до through цього, some то kind ти of не crisis, можеш досягти some kind of тих цілей, issues, just because that's life and that's Дуже важливо бути готовим, it's the sinful що world якщо that we я live дам on. слово так, But with я God, йду тим шляхом, який it helps it a little bit easier. веде мене, то 100% ці виклики будуть. Слово Боже про це чорним по білому говорить конкретно. Добре. Останнє. І в нас залишилася ще одна характеристика, And then our last characteristic яка об'єднує всі щасливі сім'ї. Духовна посвята. is spiritual dedication. Духовна посвята. Тобто всі щасливі сім'ї So all мають цю united, характеристику. happy Що таке families духовна посвята? have these characteristics. Духовна So посвята what це is те, що ми говорили наші spiritual відносини dedication? з Богом. Spiritual dedication Духовна is посвята це setting a щось, relationship with God. Чому ми себе посвячуємо, що є вище нас. We are dedicating Це не ourselves to посвята один someone одному. Це посвята that Богу, is який є вище нас. higher than us. Що стосується цієї характеристики. Зараз, секундочку. Вона виключилась. Духовна посвята – це не просто мораль, яка Spiritual dedication, it's not just як воно має бути, не має бути. Духовність дає сім'ї спільне джерело. Я пам'ятаю, я мию посуд, підходить син, spirituality gives підліток, the і family каже, a так, мам, common чого я source. повинен тебе It's завжди values, слухатись? morals, Ну, нормальне питання inspiration. підлітка. This one time I was washing І dishes and my я кажу, teenage ну, son по-перше, я не comes очікую, що ти and будеш asks, завжди слухатись, це вообще why do I не have важливо. to listen to А you? по-друге, в мене And є it's a, відповідальність перед it Богом. was a genuine Тебе question виховати, from a а в тебе teenage є son. відповідальність перед Богом. And so I told him I Бути have this слухняним. responsibility Тобто в нас один і той же Бог, to що у тебе, що у мене. answer Ну, before God, відповідальність просто and you різна. have the responsibility to І answer before він сказав, me. о, добре. І пішов. А потім я його спитала, сина, а що тобі так от добре прям стало? А він каже, а я зрозумів, що ти не остання інстанція. Тобто мама це не остання. Є над мамою теж And Бог. That was the only answer that my son needed. So I asked him why, how he understood that so quickly, and then he understood that Духовність, вона дає even though спільні цінності, вона he's дає спільну мораль, і вона answering to дає me, щось he's третє. also Як ви answering думаєте? to God. Дуже важливе. Окрім цінності і моралі. Що дає нам віра? Що дає нам духовність? What gives us the spiritual dedication? Окрім What gives цінностей і моралі. this dedication besides values and morals? Істина – це цінності. Щось таке, що нас має відрізняти від просто людей, знаючих, що написано в Біблії. Є таке дуже важливе слово. От воно вкладається в слово натхнення. Бо It Дух is Святий inspiration. дає це натхнення живої віри, живого слова, The Holy живого Spirit розуміння, нових відкриттів, нового діалогу з gives чоловіком us про якесь inspiration слово, яке ти for прочитала чи прочитав. new І це thoughts to натхнення share. дає різницю величезну. Бо може бути багато людей, які мають цінності, хороші цінності. Вони моральні люди. Але натхнення – це жива віра. Але натхнення – це завжди оновлення. There are many people who have the right morals, who have the right values, but it is inspiration that makes people different. It makes a family different. Як Юра казав, мені треба Бог, щоб я тебе любив. А до цього треба під'єднатись до Бога. Теж він візьме то натхнення, якщо в нього немає відносин з Богом.
Де я візьму любов до чоловіка, якщо в мене Where can немає I відносин find з Богом? the love for my І husband if оце I don't have the натхнення love – це to наші God? особисті відносини з Богом. І якщо б... Можна оту баночку мені на хвилинку? Юр, потримай. Коли я народилась, оце була Таня. When I was Це born, мій this was внутрішній me. сосуд, в якому були мої відносини з Богом, моя особистість, мій темперамент, мій характер, мої здібності. Оце я. This was І до my Юрі goals, these воно were my вже було dreams, це. this is my Юра це не inspiration. приніс в моє життя. А My потім husband прийшов did not Юра, bring this into my life, but then який this is my має husband. щось дати мені в житті. Someone Але who це різне. adds more to my До life. Бога, вибачте, ми йдемо самі. But І to до God, Бога йде оце. we walk alone. And Те, to що God, все життя в мені, it моя is me. відповідальність за мої відносини з Богом, I am шлюбі ніхто не responsible for знімав. my actions. Про моє особисте життя, про моє здоров'я її теж ніхто не знімав. Це моя відповідальність, по-перше. Але є те, що Юра наповнює, оце наповнює. Він сюди не може залити, він може сюди залити. Це різні ємкості. І та, і та має бути в здоровому стані в нас самих. Але And yes, my husband adds to my life, but he's not responsible for me. це відповідальність He's кожного not responsible за for my оцей actions before наповнений God. сосуд, який дає джерело для того, щоб наливати один одному, коли це потрібно. Дійсно, те, що Таня сказала, що духовність, по-перше, вона дає нам спільний моральний фундамент. Люди, які мають спільне духовне посвячення, мається на увазі, що вони мають якісь цінності, які не вони придумали. Розумієте? Це дані цінності. Якщо двоє людей стоять на цьому платформі, на цьому фундаменті, їм набагато легше If there are two взаємодіяти people один з одним, розуміти standing один on the одного. same platform, there's going to be more understanding with each other. Але от про те, що Таня сказала, натхнення, дійсно, це дуже важливо. Я думаю, що дійсно народжені згори люди, віруючі люди, чим відрізняються від людей, які не мають цього, що вони отримують від Бога той ресурс, те натхнення, ту мудрість, чи Терпіння. це терпіння, різні якості, яких просто нема де взяти, якщо їх нема. В мені нема, то де я їх візьму, якщо мені хтось не дасть. Тому віра в Бога, вона дійсно робить сім'ю щасливою, шлюб, сім'ю, відносини щасливі, якщо у людей є ця спільна духовна посвята. Духовна посвята, вона проявляється в різних речах. Просто я не можу показати вам зараз, тому що якось презентація не вся скопіювалася, і декілька слайдів, вони просто не висвічуються. Що дає нам духовна посвята особиста? Це почуття значимості. Тобто усвідомлення того, що моє життя має сенс. Те, що я відповідаю тому покликанню, своєму покликанню, яке дав мені Бог. Тобто я розумію, що я не випадковість в цьому світі. Я з'явився, тому що Бог створив мене. Та я народився від мами і тата, але Бог створив мене, як каже Давид, пам'ятаєте? Life needs significance, realizing that my life has meaning and that I am fulfilling my calling. And second is security, the conviction that I am loved without the need to win this love or the fear of losing своїм it. життям, що я хочу. Я народжена, батьки народили, моє життя, що хочу. People, Якщо я before they get створена, married, то є хто? Є Творець. І якщо є Творець, то він знає, для чого я створена тут, на цій землі. І я тоді, якщо я знаю then Творця, when a person comes to God, they need to understand that я they, знаю, що я прийнята yes, Творцем, their parents любима gave Богом birth to і them, спасенна ним. but Це it is God зовсім who інше created сприйняття them. життя.
And коли they я have знаю, this що я створена, different а не тільки народжена. acceptance of life, це дає that you are безпеку, created тому and not that you are якщо not я only знаю, який born. Бог, який в нього характер, Once you який він є, understand який God він великий, то тоді and безпека his даже в personality війні більша, ніж де-інде. Бо зараз безпека не в тому місці, де я ще сижу і бомби не летять. Безпека всередині, в розумінні, який є Бог. Тому от ці дві речі, значимість, хто я і що я, So these і two відчуття безпеки, де б я не був, these two яким би things я that не every був, person needs, вони significance and переходять через security, цінності, моралі і натхнення, через Дух Святий, через Слово і через it цю is, посвяту, it яку goes хотіла, through щоб their кожна values, сім'я morals, and християнська мала inspiration. і давала оце світло в цьому світі. Тобто ми подивилися на 6 характеристик. So we've gone час through разом, 6 вираження цінності, characteristics. якісне спілкування, вміння справлятися з кризами і духовна посвята. Це 6 якостей, Dedication of the family, time together, expression of value, gratitude, quality communication, skills to deal with crisis, and spiritual Якщо dedication. спитати вас, а в вашій сім'ї як? Але ми говоримо про спільні якості зараз, так? Right now, we're just talking Спільні about якості the от такі. Нічого нового. characteristics Це ті of речі, які ми marriage. знаємо, розуміємо. Але люба сім'я, яку б ми не взяли, вона And потребує different, якогось no matter what удосконалення, family чи we додавання, чи take. віднімання, а не для того, щоб бути дуже правильними, а навпаки, для того, щоб бути більш відкритими, It is important більш to be доступними до open тих, хто one приходить with в one наше життя. another, І open with the people that are останні coming into дослідження, our які були lives. зроблені у підлітків, чому підлітки йдуть з церков? Чому вони не витримують тут? Як ви думаєте? And яка there was a основна research причина? done. Why do teenagers leave church? Why do you think? Варіанти. Тому що батьки дома і батьки в Because церкві, parents at church and parents at як home, у нас в Одесі говорять, are дві великі різниці. two different people. І щоб у цього не було, щоб ми могли бути світлом тим самим, як вдома, так і в And it церкві, can't be that щоб слідуюче покоління могло взяти від нас, You need що to таке be є the same all сім'я, що around. таке є щасливе подружжя. Ресурсом має стати Бог, натхненням має стати Дух Святий. І Слово Боже має дати нам ту основу, на якій ми можемо будувати хоч би нормальну, здорову, а краще ще щасливу сім'ю. Тому Бог дав нам ресурси, дав нам Слово God gave Боже, us the дав нам Дух Святий, resources, He для gave того, us щоб ми the могли Bible, додавати He gave щось us кожен the Holy раз Spirit. для того, щоб сім'ї були щасливі. Дякуємо за увагу. Thank you for your Якщо attention у вас and є your time. питання, If you have any якщо questions, були питання, ми з радістю відповімо. we'll happily answer them. Тому почекаємо, поки Ні, вже нема. нема, так? Вже нема. Добре. А? Тоді ми станемо, давайте помолимося. Let's stand and pray. Батько наш Небесний, дякуємо Тобі за те, що ми діти Твої. Господи, Ти привів нас в свою сім'ю, якою є церква, для того, щоб ми зцілилися, для того, щоб ми одужали, укріпилися, для того, щоб ми стали сильними. І ми могли, Господи, бути готовими для виконання Твоєї волі, для чого Ти нас створив, для чого Ти нас привів на цю землю, щоб кожен з нас виконав ту місію, яку Ти маєш для нас. Господи, Ти поєднав нас, Ти народив нас в сім'ях, а Ти, Господи, дав нам пережити любов і всі інші речі, які відбуваються в сім'ї. Ти, Господи, хочеш, щоб ми були тими людьми, які відображають Тебе. І я знаю, що в Тебе є всі ресурси, вся мудрість, як кожну сім'ю привести до того стану, де Ти будеш їхнім ресурсом, де Ти будеш, Господи, вести їх, давати все необхідне для того, щоб вони відображали Твій образ
і щоб вони могли виконувати то, для чого ти їх покликав, для чого ти привів їх. Я прошу за кожну сім'ю, за кожну людину, яка може зараз не в сім'ї, але може була чи думає бути, створювати сім'ю. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти кожного з нас навчав, вів, щоб ніхто з нас не десь загубив того благословіння, яке, я впевнений, Ти маєш для кожної людини. Щоб ми не зневірилися, а дійсно знайшли Тебе. А коли ми знаходимо Тебе, ми отримуємо все, що нам потрібно. Благослови, Господи, я прошу кожну людину, кожну сім'ю. В ім'я Твоє. Амінь. Дякуємо за увагу. Наше зібрання пішло. Ми дякуємо. Нашим друзям за такий чудовий Thank you for our семінар, friends за for такі this чудові great seminar, приклади. for Нехай the Господь great благословить examples вас. that they shared. Якщо Господь дозволить, то наступне If зібрання God allows, відбудеться our в next неділю service is о going to 10 be годині Sunday ранку і о 6 годині at ввечері. 10 a.m. Запрошуємо на ці зібрання. Також So we're inviting в суботу ми everybody. будемо мати молитву. Молитва братів о 8 годині ранку і Also молитва Sunday we're сестер going to о have 8 годині ранку. Тому запрошуємо на women's цю prayer and men's молитву. prayer. Тому нехай Бог благословить Both вас. at 8 Зараз a.m. наш кафетерій працює, можете взяти чашку кави і також в індивідуальному порядку підійти, можливо, запитати або подякувати нашим друзям за такий чудовий семінар. Благословінь вам і всього найкращого. May God bless you all.